Leute, es wird spannend. Das nächste Kapitel heißt der Lumen-Weise. Verspricht doch schon mal einiges, oder? Leute, es freut mich so, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich heiße euch willkommen zurück. Lasst uns gemeinsam abwarten, was jetzt passiert. What follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer as they approach the brilliant radiance. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child? Little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen sages. I am indeed. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen Sages, and your Umbra Witches, have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universes existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things, even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubileus. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the Overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that, you had to see yourself once more. You are truly beyond salvation, sage. Salvation. Such a curious word. I mark the path to salvation with light. However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark,
and chaos between. Three realities, once split, shall be brought together to create a new universe in the image of the old. To these ends, leading to the Festival of Resurrection 500 years ago, I fanned the flames of terror, spurring on the witch hunts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the Creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity, and now it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world, and a new universe will take over. Mummy! I could never call the man behind this nightmare father. Great speech, big guy. Luca. Getting a bit ahead of ourselves, aren't we, Mr. Big Shot Ithavoll Executive? Salvation, light. You take this entrepreneurial philosophy a bit seriously, don't you? But it's all diarrhea of the mouth, if you ask me. History is littered with famous genocidal figures, just like you. Or, should I say, infamous genocidal figures. You must be Luca, journalist extraordinaire. I must say, I'm truly impressed you've made it this far, child. Like father, like son, I suppose. What? Luca. Your father had problems with my philosophies. It's fine to investigate, but when malicious rumors start to spread, I must see to it that they come to a stop. For being kind enough to ascertain that my long-lost eraser was at the bottom of some lake, I granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! You are of no use to me. However, I am not without dignity. I will allow you to die in the same manner as your father. Well, I guess my plan has gone right out the window. Such a shame that sacrifice had to be made. But if destiny is not fulfilled soon, this tragedy will be repeated ad nauseam. Speaking of tragedy, I suppose you've met Jean. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Although her distinct lack of obedience required a bit of mental reprogramming. Her tragic end led you directly to me, just as planned. The time for awakening the left eye is soon. Fear not, my dear, sweet Cereza.
not fear your fate. Stand tall, my child. Realize your true potential. Cereza, we are one, my child. Was ein kranker Typ, ey. Der Lumen-Weise, Vater Balder. Ja Leute, echt krass, was da passiert ist. Ich brauche das, glaube ich, gar nicht weiter kommentieren, was da jetzt abgegangen ist. Wir wissen jetzt von seinem Plan. Der steckt irgendwie hinter all dem, auch hinter dem Tod von Lukas Vater irgendwie. Klar, sah damals für Luca als Kind so aus, als wäre das Bayonetta gewesen, aber er konnte ja die Engel nicht sehen, da er ja ein Mensch ist. Und jetzt der Kampf gegen Vater Balder. Gegen ihren eigenen Vater muss Bayonetta hier kämpfen. Er hat Cereza, also die jüngere Version von Bayonetta, absorbiert und will jetzt seinen Plan umsetzen und seine komische Schöpferin, oder was das war, wiederbeleben. Oder auferstehen lassen, keine Ahnung. So, sieht gut aus. Er hat anscheinend nur eine Energieleiste. Überrascht mich gerade. Wow. Und hier natürlich wieder ein cooles Setting vom herabfallenden Turm. Da wird gekämpft. Und ich denke mal, das wird es nicht gewesen sein, auch wenn es nur eine Energieleiste ist. Climax. Zeig's ihm. Y drücken oder... Ja. Boah, das tut sicher weh. Okay. Er hat meinen Dämon platt gemacht. Okay, und er hat wieder eine volle Energieleiste. Ja, da sieht man mal, wie mächtig der Kerl ist eigentlich. Auch hier, der hat eben Bayonetta in der Cutscene einfach so überwältigt. Aber naja, ist ja auch ein Lumen-Weise. Der letzte bekannte Lumen-Weise. Boah, echt ein cooles Setting hier. So runterfallen, das sieht echt cool aus. Was hat er jetzt vor? Ah, scheiße! Achso, okay, ich bin nicht ganz tot. Boah, nur eine halbe Sekunde hat man da Zeit. Man weiß ja nicht, welche Tastenkombination es ist. Deshalb seid mir nicht böse. Aber ich bin ja eh nicht gestorben, das passt schon. Oh. Jetzt auch neue Tricks drauf. Okay. Spinnt er jetzt? Das ist sowas von James Bond, Die on Another Day. Aber naja, passt schon. Wenn es ihn glücklich macht. Wow.
Solarstrahl oder wie? Naja, wir können nur von Glück reden, dass es jetzt gerade nicht morgen ist, sondern eben der Mond scheint. Wir wissen ja, der Mond gibt den Hexen Kraft und die Sonne gibt den Lumen-Weisen Kraft. Also würde gerade die Sonne scheinen, dann wäre der Typ um einiges mächtiger, würde ich mal sagen. So, jetzt zeige ich dir mal diesen Tausendfüßler hier. Wie gefällt dir der Y, oder? Okay, das hätte man sich denken können, dass der auch meinen Tausendfüßler irgendwie besiegen kann. Wo ist er, wo ist er? Da ist er, okay. Ich habe ihn gesehen. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Oh, das hat gesessen ordentlich, aber. Und jetzt nochmal so eins. So, hoffentlich tut es schön weh. Okay, wieder der Satellit. Also springen. Oder nee, jetzt fliegt er ganz runter. Was zum Teufel. Ausweichen, ja, ja. Jetzt wieder nicht geschafft. Lutscher essen. Ach, das ist auch immer anders, was man da drücken muss. Ich dachte, jetzt muss ich springen, wenn der Satellit kommt. Ach, egal. Das wird mir, denke ich, hoffentlich keiner übel nehmen. Wenn doch, dann, ihr verdammten Bastarde, probiert's halt selbst! Mein Gott. Und Climax, den werden wir jetzt beschwören. Nice. Ist das ein Lippenstift? Oh, ich kann den steuern sogar. In den Kopf rein, oder wie? Alter. Ausweichen. Boah, voll Lippenstift reingeschossen ins Hirn. Lol. I've got to give you credit, Bayonetta. You never cease to impress. You haven't seen the half of it. I've seen enough. Well, that about wraps it up, huh? Not yet.
Die kleine Theresa muss natürlich wieder in ihre Zeit zurück. Mommy. Daddy. No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Das nennt man wohl Selbstgespräche. Did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Brainfuck! Bayonetta! What's happening to you? And now it is done. The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. Two eyes to oversee the world. It was never the woman known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Theresa, that I saw. For she was the one who saw the world through innocent eyes, and she was the one who could give rise to a new history. It was her energy that could awaken the left eye. This has all worked out splendid. Let us begin, Theresa. The time is at hand. Na, ganz toll. Und dann nehmen wir's, Luca! Now, the resurrection of Jubileus shall be completed. We are the eyes, overseeing the world. We are the eyes, overseeing a new era, a new reality, to which we will devote ourselves eternally. May Jubileus, the Creator, grace all its creations. Ganz große Spitze, echt abgedreht. Das muss man erstmal im Kopf irgendwie sortieren, was da jetzt abgegangen ist. Echt, ey.
Auf jeden Fall, dieser Vater Balder, sein Plan ist jetzt aufgegangen. Er hat Bayonetta in seiner Gewalt. Und ja, jetzt ist eben diese Ding da irgendwie, ja, geht doch. Jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen. Sein Plan ist aufgegangen. Hoppla, Entschuldigung. Mein Gott. Diese schwebenden Tröttel. Ah komm, das war doch ein Kopfschuss. Geht doch. Okay, komm. Ein Kopfschuss noch. Dann gut, über 50. Super. Dann geht sich an Mega Kräuterlutsch aus. Das ist super. Dann kaufen wir den Rest, wandeln wir um. Ja, Leute, echt spannend. Ey, Alter. Waren jetzt zwar echt viele Cutscenes, aber echt auch spannende. Boah, es spitzt sich zu, Leute. Was jetzt geschehen wird, wir werden sehen. Weiter, ja. Sieht so aus, als wären wir jetzt beim letzten Kapitel angelangt, irgendwie Epilog, Requiem. Leute, es wird spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch jetzt gerade irgendwie so nicht mehr erwarten könnt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.